But one thing I must go in a different direction now is to discuss the solemnness of what this represents. We can be angry, and I am angry, but I think about why this monument was put here and what it represents and what it, the tragedy and horror of what happened. And we as descendants, in some cases many of you are relatives, it's very important to remember the sacrifice and the tragedy and the pain that occurred because of this. And without this memorial here, where will we go? Where are we going to go to share this experience? I mean, some people think of cremation, that's great, but for me, having some place to go and be silent with something is very important to me. And my wonderful friend and I are just going to come back to the meaning of this and the origin of a monument. It doesn't come from anywhere. It comes from a heart, it comes from passion, it comes from suffering, and it comes from pain. That's why we build our monuments. And I would like to, we're going to read 2 poems. My dear friend's going to read them in Polish, and then I'm going to read them in English. I just hope that you will think of these images while we're also thinking of our anger, but it's also why we need to preserve this here. This is not a joke. This is not a pawn for some politician. This is not a pawn for some sort of big developer. I say, how dare you? How dare you take this monument as a pawn and just move it because you don't want it here? Well, you know, I'll tell you once again. And that's the way it has to be. Yes. But getting back to this, we want to speak more to the origin and the pain, and I would like all of us to think about this, and I just appreciate your patience right now as we will read just 2 very short poems. Thank you, and just listen up. Przepraszam, pani by mi mogła wysłać na telefon całe to nagranie? Wątpię, to się nie da. To się nie da, ale coś pani da na YouTube. Da na całej pozycji jej ojca, zawodowego oficera. Tak ma zdarzył, że jestem jej kolegą z liceum, z klasy. I zaglądaliśmy do dziennika szkolnego. Witomila urodzona w Rumunii. Nasza wiedza świata i historii była znikoma. I to była tajemnica. Dlaczego w Rumunii? Gdzie kto z nas się rodził z tego pokolenia? Ona żyje i w jej imieniu z Dżin chcielibyśmy te 2 wiersze bardzo osobiste przeczytać. One są adresowane do ojca, ale ona w zasadzie pisała w imieniu wszystkich ojców, którzy tam zginęli. Pierwszy wiersz jest pocztówka z Kozielska. W twojej kartce, tak małej, jest wszystko, co mam od ciebie. Radość pamięci, boleść oddalenia, nieśmiałe zdziwienie, że jestem częścią ciebie i twego imienia. Na pożółtej pocztówce ruskie kolchoźnice cenzurują wszystkie twoje słowa. Miłości, cierpienia, bolesnej bezradności, starania, by wszystko powiedzieć, do każdego trafić. W tych słowach prostych całyś ty, ojcze. You explained about the card and what it, okay. So, it says, in your card, so small, as everything I have from you, the joy of remembrance, the pain of apartness, a faint bewilderment that I am a part of you, and your name on a yellowed postcard. Russian kolkhoz women, they censor all your words of love, suffering, painful helplessness, endeavored to say everything to reach everyone. In those words so simple, it is you, all over, Father. Brawo.
Drugi wiersz jest w liczbie pojedyncza do ojca, tak jak ten cały zbiorek, ale w zrozumieniu to całe do tych tysięcy ojców, którzy tam znaleźli, nie mają grobu w Polsce. Ojciec, tato, słowa nigdy nie wypowiedziane, ostrzelone suchym strzałem od dziecinnych ust, powracają falą gorąca, gdy w głębi katyńskich dołów, w stertach splasowanych ciał, wśród tysięcy umęczonych, nasi ojcowie. W rękach skrępowanych drży jeszcze siła, w czaszkach zdruzgotanych pali się pamięć. Na ustach nasze imiona. Ich mózgi przekazały nam mądrość, serca miłość, ręce dobroć. Męczeńskie, mogilne połączenie kości dało nam siłę czekania na sprawiedliwość.